Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. We expect the Swedish government to reassure the members of the Hungarian parliament. Our aim is to be able to support Sweden's accession to NATO with as large a parliamentary majority as possible, similar to that of Finland, the Prime Minister's political director said, explaining the Hungarian support for the two countries. Balázs Orbán said that the situation is cleaner than ever. We also support the Swedish accession. The government has already decided on it. It's up to the parliament. But there's a small snag. Some Hungarian MPs are not calm because they have seen that in recent years Swedish government officials have made a sport of constantly questioning the state of Hungarian democracy, insulting Hungarian voters, their representatives, and thus Hungary as a whole, he said. He said they did not want to take sides on Swedish domestic policy issues, but expected others to do the same on the Hungarian ones. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dismissed Defense Minister Yoav Gallant after he tried to slow down judicial reforms, as was announced on Sunday evening. Defense Minister Gallant had called for a slowdown of the judicial reform plan during a press conference on Saturday evening, so that the government could hold talks with opponents of the plan. Israel's security is my life's mission, he said. He stressed that he had risked his life dozens of times for his country and was willing to pay a high price. Gallant said the threats surrounding Israel are enormous, both at close range and at a distance, and this is worrying. He stressed that the current disintegration of society is encroaching in the army, and that this poses an immediate and tangible threat to the security of the state, and he will not allow this to happen. He stressed that the failure of reservists to report for military service in protest is already a national security risk. Police moved into the Al-Aqsa Mosque on Temple Mount last night to evacuate hundreds of worshippers who barricaded themselves after the prayers ended, contrary to an agreement with WAC members, public broadcaster Khan reported. The police said they had sought to negotiate with WAC officials to evacuate the barricaded worshippers before the troops moved in, after receiving information that some were preparing to violate public order as the start of the Temple Mount visit approached. The evacuation ended without any major incident. During the Muslim holy month of Ramadan, which began on Thursday and ends on April the 21st, tensions with Palestinians often escalate, and friction was already high in Jerusalem and across Judea and Samaria following months of deadly violence. The U.S. Department of Defense says there is no indication that Russia is preparing to use nuclear weapons. The Pentagon said this after Russian President Vladimir Putin announced that Moscow was deploying tactical nuclear weapons on Belarusian territory. We have seen reports of the Russian move and will continue to monitor the matter closely, the defense minister said in a statement. They added that there is no reason for Washington to change its strategic nuclear posture. They also stressed that the United States remains committed to the collective defense provided by NATO. Alexei Danilov, the secretary of the Ukrainian National Security and Defense Council, or RNBO, said on Sunday that the deployment of Russian tactical nuclear weapons would destabilize Belarus. And finally, for the weather, strong gusts of wind and rains are expected in several places in the evening. Tomorrow will be dominated by variable cloudy sunny weather. The temperatures will typically average between -2 and +2 degrees Celsius in the morning and 5 to 9 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wir erwarten von der schwedischen Regierung, dass sie den Mitgliedern des ungarischen Parlaments beruhigt. Es ist unser Ziel, den Beitritt Schwedens zur NATO mit einer möglichst großen parlamentarischen Mehrheit zu unterstützen, ähnlich wie in Finnland, erklärte der politische Direktor des Premierministers die ungarische Unterstützung für die beiden Länder. Balázs Orbán sagte, die Situation ist klarer denn je. Wir unterstützen auch den schwedischen Beitritt. Die Regierung hat ihn bereits beschlossen. Es liegt am Parlament, aber es gibt einen kleinen Haken. Einige ungarische Abgeordnete lassen sich nicht beruhigen, weil sie gesehen haben, dass sich schwedische Regierungsvertreter in den letzten Jahren einen Sport daraus gemacht haben, den Zustand der ungarischen Demokratie ständig in Frage zu stellen und die ungarischen Wähler, ihre Vertreter und damit Ungarn als Ganzes zu beleidigen, sagte er. Er sagte, man wolle in Fragen der schwedischen Innenpolitik nicht Partei ergreifen, erwarte aber, dass andere das Gleiche in Bezug auf ungarische Themen tun.
Premierminister Benjamin Netanyahu hat Verteidigungsminister Yoav Gallant entlassen, nachdem dieser versucht hatte, die Justizreform zu verlangsamen, wie am Sonntagabend bekannt wurde. Verteidigungsminister Gallant hatte während einer Pressekonferenz am Samstagabend eine Verlangsamung der Justizreform gefordert, damit die Regierung Gespräche mit den Gegnern des Plans führen kann. Die Sicherheit Israels ist meine Lebensaufgabe, sagte er. Er betonte, dass er sein Leben dutzende Male für sein Land riskiert habe und bereit sei, einen hohen Preis zu zahlen. Gallant sagte, die Bedrohungen, die Israels umgehen, seien enorm, sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne, und das sei beunruhigend. Er betonte, dass der derzeitige Zerfall der Gesellschaft auf die Armee übergreife und dass dies eine unmittelbare und greifbare Bedrohung für die Sicherheit des Staates darstelle, was er nicht zulassen werde. Er betonte, dass das Versäumnis der Reservisten, sich aus Protest zum Militärdienst zu melden, bereits ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt. Die Polizei rückte gestern Abend in die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberge ein, um Hunderte von Gläubigen zu evakuieren, die sich nach dem Ende der Gebete verbarrikadiert haben, entgegen einer Vereinbarung mit Waqf-Mitgliedern, wie der öffentliche Rundfunk Khan berichtete. Die Polizei erklärte, sie habe versucht, mit Waqf-Vertretern zu verhandeln, um die verbarrikadierten Gläubigen zu evakuieren, bevor die Truppen anrückten, nachdem sie Informationen erhalten hatte, dass einige sich darauf vorbereiteten, die öffentliche Ordnung zu verletzen, da der Beginn der Besuche auf dem Tempelberg näher rückte. Die Evakuierung endete ohne größere Zwischenfälle. Während des heiligen muslimischen Festenmonates Ramadan, der am Donnerstag begann und am 21. April endet, eskalieren die Spannungen mit den Palästinensern häufig, und die Spannungen waren in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria nach Monaten tödlicher Gewalt bereits hoch. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums gibt es keine Hinweise darauf, dass Russland den Einsatz von Atomwaffen vorbereitet. Dies erklärte das Pentagon, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt hatte, dass Moskau taktische Atomwaffen auf weißrussischem Gebiet stationiert. Wir haben die Berichte über den russischen Vorstoß gesehen und werden die Angelegenheit weiterhin genau beobachten, erklärte das Verteidigungsministerium in einer Erklärung. Man fügte hinzu, dass es für Washington keinen Grund gebe, seine strategische Nuklearposition zu ändern. Sie betonten auch, dass die Vereinigten Staaten weiterhin der kollektiven Verteidigung im Rahmen der NATO verpflichtet seien. Oleksiy Danilov, Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, sagte am Sonntag, die Stationierung russischer taktischer Atomwaffen würde Belarus destabilisieren. Und schließlich zum Wetter. Am Abend werden an mehreren Orten starke Böen und Regen erwartet. Der morgige Tag wird von wechselnd bewölktem und sonnigem Wetter bestimmt. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -2 bis +2 Grad am Morgen und zwischen 5 und 9 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. אנו מצפים מממשלת שוודיה שתרגיע את חברי הפרלמנט ההונגרי. המטרה שלנו היא לתמוך בהצטרפות שוודיה לנאטו עם הרוב הפרלמנטרי הגדול ביותר האפשרי, לפינלנד. כך הסביר המנהל הפוליטי של ראש הממשלה על תמיכת הונגריה בשתי המדינות. בעלה ז'ורבן אמר, המצב ברור מאי פעם. אנחנו תומכים גם בהצטרפות השוודית, הממשלה כבר החליטה. הגיע תורו של הפרלמנט, אבל יש תקלה קטנה. חלק מחברי הפרלמנט ההונגרים אינם רגועים, כי הם ראו שבשנים האחרונות פקידי ממשלת שוודיה עשו ספורט מלהטיל ספק ללא הרף במצב הדמוקרטיה ההונגרית, להעליב את הבוחרים ההונגרים, את נציגיהם, ובכך את הונגריה כולה. הוא ציין כי הם אינם רוצים לנקוט עמדה בנושאים פוליטיים פנימיים של שוודיה, אך הם מצפים לאותו דבר מאחרים בנוגע לסוגיות הונגריות. ראש הממשלה בנימין נתניהו פיטר את שר הביטחון יואב גלנט לאחר שביקש להאט את הרפורמה השיפוטית, כך נמסר ביום ראשון בערב. במהלך מסיבת עיתונאים במוצאי שבת קרא שר הביטחון גלנט להאט את תוכנית הרפורמה המשפטית, כדי שהממשלה תוכל להמשיך במשא ומתן עם מתנגדי התוכנית. ביטחון ישראל הוא משימת חיי, כך הוא אמר. הוא הדגיש כי סיכן את חייו עשרות פעמים למען מדינתו ומוכן גם כעת לשלם מחיר יקר. גלנט אמר שהאיומים סביב הישראלים הם עצומים מקרוב ומרחוק, וזה מטריד. הוא הדגיש כי ההתפוררות הנוכחית של החברה חודרת לצבא, וזהו איום מיידי ומוחשי על ביטחון המדינה, והוא לא יאפשר זאת. הוא ציין כעובדה שמילואימניקים לא נרשמים לשירות צבאי במחאה מהווה כבר סיכון לביטחון המדינה.
המשטרה נכנסה אמש למסגד אל-אקצא בהר הבית כדי לפנות מאות מתפללים שהתבצרו לאחר סיום התפילות בניגוד להסכם עם אנשי הוואקף, כך דיווח ערוץ כאן. במשטרה נמסר כי ניסו לנהל משא ומתן עם גורמי הוואקף לפינוי המתפללים המתבצרים לפני פריסת הכוחות, לאחר שהתקבל מידע כי כמה אנשים מתכוננים להפר את הסדר הציבורי עם התקרבות תחילת הביקורים בהר הבית. הפינוי הסתיים ללא תקרית גדולה. המתיחות עם הפלסטינים עולה לעתים קרובות במהלך חודש הרמדאן המוסלמי, שהחל ביום חמישי והסתיים ב-21 באפריל. כאשר החיכוכים כבר גבוהים בירושלים וברחבי יהודה ושומרון בעקבות חודשים של אלימות קטלנית. לפי משרד ההגנה האמריקני אין שום אינדיקציה לכך שרוסיה מתכוננת להשתמש בנשק גרעיני. הפנטגון פרסם את ההודעה לאחר שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע כי מוסקבה פורסת נשק גרעיני טקטי בשטחה של בלרוס. ראינו את הדיווחים על המהלך הרוסי ואנחנו ממשיכים לעקוב אחר הנושא בתשומת לב רבה, כך נמסר בהודעת משרד הביטחון. הם הוסיפו אין שום סיבה שוושינגטון תשנה את העמדה הגרעינית האסטרטגית שלה. הם גם הדגישו כי ארצות הברית נותרה מחויבת להגנה קולקטיבית שמספקת נאט"ו. אולכסיי דנילוב, מזכיר המועצה לביטחון לאומי ולהגנה של אוקראינה NSDC, האמין ביום ראשון שהתקנת נשק גרעיני טקטי רוסי תערער את יציבות בלרוס. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בשעות הערב צפויים משבי רוח וגשם עזים. מחר מזג אוויר מעונן חלקית. טמפרטורות חסויות ליד בין מינוס 2 מעלות ל2 מעלות בבוקר ובין 5 ל9 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.